about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for Hakka training on ICRT, where we take the train to different towns in Taiwan, and today we are going to Zhutian Township. And why not find out about more what you can do around the train station in Zhutian? 今天呢，要带大家到竹田乡，坐着火车呢，到了竹田火车站，下车之后，到底这附近有什么好玩的？等一下 Leo 呢会一并来介绍哦，敬请期待。哇，终于来到了竹田乡了！哎 ，Leo 你好，嘿，你好啊！哎，这附近到底有什么好玩的？还有，我看这旁边这个车站好像还蛮有特色的，是不是可以介绍一下？当然啦，那是竹田的旧火车站，现在叫做竹田义园竹田一野，这是台铁屏东线上唯一留下来的木造老火车站哦。哦 ，It's made of wood. No wonder 这么的有古色古香的感觉。对，而且它的园区里面啊，现在有什么谷仓啦、碾米所啦，还有候车室的这些设施啊，都保留得很完整，所以这边可以好好的逛一下。哦，就是原汁原味，从以前留下来就对了。没错，没错，太好了。好，那这附近应该有很多好玩的地方可以去。当然啦，接下来我们就可以起思朗茶往北走好了。我们先来去看六堆总一祠，这边就会有一个门帘呐，大家看门帘就知道了。中朝日月，义壮山河，也就推背就客家人的一个忠勇精神。哇哦，客家人的精髓在这边就可以感受得到了哈。那还有其他什么地方可以去呢？对，如果你往南走呢，你就会经过二轮村还有美伦村，这边有很多的壁画可以看。你看到壁画就可以了解到当地在地的一个客庄的生活了。哇，那更有艺术感的感觉喽。那我们还等什么？赶快去来租个脚踏车来骑一骑吧。没问题，走 ，Let's go。 Getting off Zhutian Station, you'll find yourself transported not only through space, but also through time. Next to the current station is the original old wooden train station, the last of its kind. And inside, you'll find it hasn't changed in years. Along with facilities like the original waiting room, there's also an old storehouse that's now a museum. North and south of the post, there are famous shrines adorned with auspicious phrases and murals, showing the loyal and courageous spirit of the Hakka people. 好，Leo，我们现在来教大家一些单字好了。好啊，第一个当然就是一定要教这个火车站怎么说啦。火车条，火车条 ，OK，that's a train station。然后你说到这个什么二轮村、美伦村要看壁画，是不是？壁画，壁画，哇，壁出来的壁画，the wall paintings。好，大家呢可以不管是走路或骑脚踏车来逛一逛喽。And that is for today's Hakka training。什么太嘎？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.